it's about evictions, right, and it's evicting tenants. right, It's landlords wanting to rent out their properties right, and securing their rights. okay, It's about landlords abusing the tenants and their rights. Does that happen? It happens. It happens a lot. And evicting them illegally. yeah, There's lots of issues about homelessness that I deal with. right, Antisocial behaviour, injunctions, neighbour nuisance problems. wow. Um, Is it just the landlords that cause the problem, or is it the tenants that cause the problem? the tenants are just as bad as the landlords. Right. Often I think landlords get a worse name, in the Really? courts especially. Okay. But yes, they're equally as bad. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ landlord. Mala hi hunda, I'm afraid. Right, now one thing is certain, yeah, ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, but all Punjabis have got household rent out somewhere. So, I mean, Asians, big landlords, and a lot of your clients must be Asians, right? Inne saal ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਕਰਦੀ ਨੂੰ. Yeah, Every Asian has got a property, not just one, they have like a handful. right, And every Asian thinks that they know the law right, okay. about Oh, possession. that's the same, whether you're a doctor, lawyer, accountant, every Asian thinks they know everything. Yeah. Right, so... And that's what keeps me busy because they don't know. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ. Right, okay. So, I mean, what are the common problems? Problem ਕੀ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ? Give us examples. Main number one problem ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ rent ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ. Right, okay. ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ landlord ਦੇ ਲਈ. So, listen, we've been through it. My dad must be glued to this watching this now. Daddy ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ. Right, so one problem is, ਜਦੋਂ ਕੋਈ rent ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ. ਹਾਂਜੀ. Right, now ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ solve ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਦੱਸੋ. ਜੇ ਕੋਈ rent ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਫਿਰ we want our place back, right? We want our place back. That's, I mean, I've seen it happen maybe here as well. ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, absolutely. ਐਸ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਖਾਲੀ but hold on, it's my house and you have to pay rent to stay in my house. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ then you can get the loss. ਬਸ ਯੈਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਲਾਈਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ is it allowed or not? It's not allowed. ਇਹ allowed ਨਹੀਂ ਹੈ. Not even in Birmingham. Not in Birmingham, not in the Midlands, nowhere, I'm afraid. No, right, okay. Well, it's allowed if you've got money in your pocket and you want to pay some compensation. Oh, you mean you have to pay the tenant? You have to pay the tenant, yes. Even though they haven't paid your rent? Yes. lawyer. Yeah, well, if that happens, I can get an injunction in 24 hours in the High Court against the landlord, reinstate the tenant, and we can take them to court and get compensation for the harassment. Right, if you're a landlord then, right, so ਤੁਸੀਂ tips ਦਿਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਪਿਆ ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਹਾਂਜੀ, what should I look for, what are the do's and don'ts for landlords? The do's, number one, try to find a reputable managing agent, ideally, who are able to manage your tenancies for you, because there's lots of new laws that have come in relation to Home Office checks, in relation to serving notices, in relation to the deposit scheme. So it's important that you do that. And if you're not going to get managing agents, then make sure you know what you're doing. If you don't know what you're doing, go and see a solicitor. Who will tell you what Absolutely. to do. Right, ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਿਆ, Home Office checks ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ deposit scheme ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ what was the other thing you said? It's in relation to there's deposits, reputable agents. Yes. Right, okay. So first of all, how do you know which agent is reputable or not? Well, normally, ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ affiliate ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ the RSL residential landlords companies and things like that. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, have a look at their websites, go and speak to them and see if they know these things. Right, okay. Now, what about deposit? So what is that? I mean, a lot of people renting out houses. The deposit issue is a really big issue at the moment, because the deposit is a tenant gives the landlord £500 as a deposit. Usually 1 month ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, 1 month ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, deposit ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ. Yes, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। Which is returnable usually. Returnable ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ deposit ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ between 1 and 3 times the amount of the deposit.
ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬੈਂਕ ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਟੈਨੈਂਸੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ loads of people haven't done that at the moment no loads of people don't do that which is why if they then try to evict their tenants there's a defence to that because they haven't registered the deposit scheme and it prevents the section 21 notice which is an eviction notice so there's problem up in here yep so je tusi deposit liya ya what about the people who've already got deposits have to register them or is it by a certain date you have to register them re-register them at the commencement of a tenancy so if you renew the tenancy you have to re-register it so je vi hun tusi kirayedar pauna hai and ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਂਜੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਇਆ ਵਰਡ ਟੈਨੈਂਸੀ ਕੈਨ ਯੂ ਜਸਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਟੂ ਪੀਪਲ ਆਟ ਦੈਟ ਟੈਨੈਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਟੈਨੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਐਂਡ ਟੈਨੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ ਇਸ ਡੇਟ ਤੇ ਦੇਣਾ ਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਿੱਤਾ ਆ ਆਹ ਇਦਾਂ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆ ਇਦਾਂ ਬਿੱਦਾ ਨੋਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕੰਦਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਨੈਂਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆਫ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਆ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ assured short-hold tenancy ਹਾਂਜੀ assured short-hold what does that mean assured short ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਿਨੀਮਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਫਿਕਸ ਟਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ so you can do it for 10 years if you want you can do as long as it's fixed term right so ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਕਸ ਟਰਮ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ So if you're a tenant, it pretty much guarantees you for a fixed period, right? Hanji, yes. Right. And if you're a landlord, I suppose it guarantees you well, you're supposed to get your rent. Rent milna chahiye hai. Right, okay. So ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ tenancy, the actual agreement. It's done on a piece of paper. Paper ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਨੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਲਿਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਖਪਸ਼ਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੋ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਰੈਂਟ ਤੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਆ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 500 ਪਾਉਂਡ ਜਾਂ 1000 ਪਾਉਂਡ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇਈ ਜਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਖਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖਦੀ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫਟਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗॉड ਰਾਈਟ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਟੈਨੈਂਸੀ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣਾ ਸੋ ਲਿਖਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ assured short-hold tenancy so you can do it for a fixed term right ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਰਜਿਸਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ right 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਕੱਢਣੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਟੈਨੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਾਈ do ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਲਕਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰੀਚ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ okay so section 8 is saying you breached your contract because you haven't paid the rent ਹਾਂਜੀ so rent arrears ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਜੇ ਖੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਟੁੱਟਿਆ ਭੰਨਿਆ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਨੋਟਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ okay so that's for ਖੱਪ notice as well ਹਾਂਜੀ is that the most common one That's the most common if there's rent arrears. Otherwise, the easiest one to use as a landlord is a Section 21 notice, which is ਉਹ ਵੀ notice ਹੁੰਦਾ ਵੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ notice ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ rent ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ property ਮੁੜ ਕੇ ਲੈਣੀ ਆ Right, okay. So ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੈਂਟ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਮੁੜ ਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਚਣ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 21 ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਦ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਲੀਵ ਦੇਅਰ ਆਫਟਰ ਦ ਨੋਟਿਸ ਜੇ ਉਹ ਟੈਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੀਵ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਲਰੇਟਿਡ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਉਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇਦਾ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਲਿਖਾਈ ਕੇ ਫੇਰ ਲਿਖ ਲਿਖਾਈ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਲਿਖ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਿਕਲੋ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 21 ਨੋਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 21 ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦਾ that whilst the contract is in force or after the contract is finished you can the laws changed now recently so if you've got a tenancy that you've entered into since October last year you've got to do it 4 months into the tenancy. All right, okay. At least 4 months. At least 4 months so into the tenancy. Before 4 months. No. Right, okay. But if you've got a tenancy that's older than that, then it's 2 months' notice. Right, okay. So you can give 2 months' notice. Right. ਤੁਸੀਂ notice ਦੇਤਾ. Right. 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ. ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ. ਹਾਂਜੀ. ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? You said accelerated proceedings. ਫਿਰ proceedings ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ it's the quickest way of evicting a tenant. Right. And the most cost efficient ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਇਦਾਂ ਨਾਲੇ so because hearing ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ often right so ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ so 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਵਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਰ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਮਗਰ ਪਾਉਂਗੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ you've got to cut your losses and run. Right, so technically that must happen. It happens a lot, and it's sad to see that because it's unfair for the landlords at the end of the day. Yeah, so the landlord's taking a big risk. Yes, yeah. ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ Right, okay. So okay, now I'm a tenant. Okay, so ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ tenant. Okay, so ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ right, but ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 1 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਇਹ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਈਟ because a criminal offence here trespass to goods here oh is it a criminal offence yes okay but the police don't do anything about it because they say it's a civil offence right that's the problem not our cup can mate yeah okay so then what happens so then you've got to find a solicitor right and what about your stuff's on the road and stuff like that? So you've got to arrange for that to be you've got to arrange for it to be picked up or you can go and ask a friend to store it for you. So then you go and see a solicitor. Yeah. And then what? And then we take instructions. Right. We give the person a warning, a landlord a warning, or we phone them up and say, look, you've done this, you shouldn't do that, it's illegal, it's unlawful. Let our banda back in. Yeah. Okay. Let him back in. Yeah. If they say no, which often happens. Really? They say no? Yeah, they say no. And they say, solicitor? They say no. I had a case about 2 weeks ago and he said no, I'm not going to let him back in, do what you want, I'm not afraid of any court proceedings. So I thought, okay, I'll teach you a lesson. So then that's nice of you. So what has to happen though because it's unlawful and I've got a tenant sitting there with the stuff not there and technically you shouldn't be on the road, right? Yeah, so I made an out of hours application to the High Court. You can do that? Yeah. So what ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮੈਂ 8:30 ਵਜੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਓਕੇ ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ Really? Yeah. You didn't even have to go there? No. So you phone ਤੇ email ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ 10:30 ਦੀ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਰਡਰ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਰਵ ਕਰਤਾ ਈਮੇਲ ਤੇ and text as well. Oh, and then what happened? And then I served it on the landlord. So what did the landlord say? He probably said so. The landlord saw it, and no, he was scared, and he said, "All right, my tenant was back in the house by midnight with his stuff." In 4 hours, you had your tenant back in. Yes. That's brilliant. It happens. Oh my God. Yeah, the courts are really good. The courts are very friendly like that because it's I'm not to the landlord. not to the landlord, but the landlord should never have done it in the first place. Right. So what he should have done was issued a rent arrears notice or a Section 21 notice. Yeah, that's right. And then waited. So if you're a landlord, you just can't go in there. No. And change not do the it. locks and kick someone out. No, do not ਜੇ do ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਵਰਗਿਆ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕੋਸਟਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ compensation fees yeah
ਉਹ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਟੈਨੈਂਟ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਸਰ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਸੀ। That's not fair. That's not fair. ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, that's what I mean, ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। God, ਡਰਾਈ ਆਣੀ ਸਾਰਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੂੰ ਟਫ ਟਾਈਮ ਆ। I agree with you that landlords have got it tough. They're going to lose a lot of money. Why can't it be that? Why isn't the law like that? Why isn't it like, well, hold on, like you can't just go into, say, Tesco's and walk out with something without paying for it, right? You can't do that, right? So why is the law like... Human rights, Article 8, human rights, right to family life and a home. What about if you're a cheddar and you've got a family? You can still use a family life. Well, you quiet peace and enjoyment of your home. That's pretty bad. I just find that a bit... You know, that's like for, well, I suppose if you're a landlord and then if you're a landlord, if you're a tenant, then it's all in your hands. ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਲੱਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਆ। So right, so all that advice that you get sometimes of ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ who say right, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਦੇ, ਕੁੰਜੀਆਂ ਬਦਲ ਦੇ, and all that. You can't do that, right? No, legally ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ। Right, you could. I suppose some people do get away with it because a tenant doesn't do anything. Yeah, tenant ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ lack of education, right? So right, I'm going to get my head around this, right? So ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਘਰ ਸਾਹ ਸੂ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Keep in touch with friends and family across Europe with Leica Mobile's new EU Plus bundle for only £35. EU Plus bundle gives you unlimited calls to the UK and Europe, 3 gigabytes of data and unlimited text to the UK. And the best news is your minutes, data and texts are valid when you travel to Leica Mobile countries. To buy this bundle, text 535 to 3535. Order your free SIM at leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. हिंदू धर्म विश्व का महान धर्म है। ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर। The world needs to know about Hinduism because it is not a religion, it's a way of life. Watch this on Let Us Talk Hinduism on MATV every Sunday 8:30. Namaskar. Namaskar. Namaste. I love India. So, travel a lot? No, just on business. You love India without experiencing it. But I have experienced it right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India. Proud to be Indian. Proud to be global. राजनीति धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक या कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय। राजनीति के गलियारों में अलग अलग नुक्कड़ों पर व्यक्तियों के बीच, धार्मिक संस्थाओं के बीच, कभी कभी राष्ट्रों के बीच या कभी कभी व्यक्तिगत एक राजनीति लगातार चलती रहती है। और यही राजनीति हम लेके आ रहे हैं हर बुधवार शाम 7 बजे आपके MATV पर। देखना मत भूलिए राजनीति। Pure Heaven. Non-alcoholic celebration drinks. All the fun without the alcohol. Pure Heaven. Make every moment a sparkling moment. Now available at selected Tesco stores and Amazon. Direct Line Home Plus insurance means if your electrical goods are lost, stolen or damaged beyond repair, you have the choice of getting the cash or a brand new replacement delivered to your door. And right now there's 30% off. It's good to deal direct, so take the Direct Line. वसीयतनामा और ट्रस्ट बनाने के साथ ही आप अपने परिवार और जायदाद की हिफाजत हमेशा के लिए कर सकते हैं।
एबेकस विल्स एंड ट्रस्ट माहिर हैं। विल्स और ट्रस्ट लिखने में, इनहेरिटेंस टैक्स प्लानिंग और पावर ऑफ अटर्नी बनाने में। हमारी लीगल टीम आपकी कागजी कार्रवाई आपके हालात और ज़रूरत के मुताबिक बनाते हैं। आप ही की मदद करने के लिए हैं यहाँ ऑन 0845 025 000। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਬਾਊਟ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਐਂਡ ਟੈਨੈਂਟਸ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ। ਨਾਓ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸਿਸ ਆ। ਸੈਕਸ਼ਨ 8, ਸੈਕਸ਼ਨ 21, ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਖੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 21 ਜੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੈਨੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਫਟਰ ਯੂ ਗਿਵਨ ਅ 2 months ਨੋਟਿਸ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਜ਼ ਇਟ ਲਾਈਕ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਰਟ ਵਿਦ ਜੱਜ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਵਕੀਲ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਔਰ ਨੋਟ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 21 ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਦੇਈਦਾ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸੈਲਰੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਹਾਰਡਲੀ ਐਵਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਤੇ ਜੱਜ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਰਾਈਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇਅਰਸ not much to prove in that. Not much to prove, no. So ਉਹ ਜੱਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ। ਆ ਲੋ ਕਿ ਨਿਕਲੋ ਘਰ ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ, ਓਕੇ। ਜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰੈਂਟ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਰੀਕ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡੇਟ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਅੱਛਾ ਆ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਵਿਕਸ਼ਨ ਸਟਿਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੋਰਗੇਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੇ ਹੁੰਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਕੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, so them tactics sometimes don't work. ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਈਟ, ਓਕੇ। ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਹੁਣ ਕਈ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਵਟਐਵਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੀ? ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਪੇਅਰਸ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਡਿਊਟੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਬੋਇਲਰ ਟੁੱਟਾ, ਮੇਰਾ ਹੀਟਰ ਟੁੱਟਾ, ਜਾਂ ਵਿੰਡੋ 'ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੇਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਡਿਸਰਿਪੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕੋਰਟ में। ਯਪ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹਵਾ ਆਵੇ ਵਿੰਡੋ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਬਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਐਕਸਟਰਾ, ਰਾਈਟ? ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਹੈਪਨ, ਰਾਈਟ? ਯੂ ਡੋਨਟ ਲਾਈਕ ਪੁੱਟ ਅ ਕਲੇਮ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂਰ ਡੈਡ ਫॉर ਸੇਇੰਗ ਰਾਈਟ ਤੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪਾਏ, ਰਾਈਟ? ਸੋ you have to make sure all of these things are if the tenant complains about it. Yes, if your tenant complains about it, within 14 days you need to try to show that you're addressing those problems. Right, I bet a lot of people didn't know that. Within 14 days. Within 14 days. So what about if you don't address the problems? If you don't address them and you don't reply in writing to them and they don't put it in writing to you, it can prevent you from getting eviction. Really? Yes. So just because you haven't repaired a boiler and a tenant's been moaning about it, and when it comes to eviction, it can prevent you from evicting? Yes. Is that something recent that's coming? It's something recent within the last 6 months again. It's been coming in since October last year, and we call it retaliatory eviction. Right. As in, if your tenant complains about disrepair at the property, you can't evict them just because they've made a complaint because you failed to do something. Right. And then that prevents you from getting eviction. Wow, okay. So ਜੇ tenant ਕਵੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ? ਸਵਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, if you want to get them out. ਹਾਂਜੀ, right, ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮਸ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਗੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, it can void a tenancy, it can prevent you from getting proceedings. Right. Jiddha, what I wanted to always ask was, right, if a tenancy is for 6 months, and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, should they?
You're signing a new tenancy every 6 months? No, they don't have to. Right. They don't have to because it rolls on anyway. So what's that mean, roll on? So it becomes a periodic tenancy, so it rolls on. Okay. It's best to have a new tenancy, especially if you want to increase the rent after a period of time as well. You can do that? You can increase the rent after your tenancy, the fixed terms ended, or unless you agree to it verbally. So every 6 months you can increase the rent if you want to? If you wanted to, you could increase. As a private landlord, you can do what you want. But obviously the tenants can't afford it these days. Yeah, so then what about if you say, right, to the tenant, rent increase karna hai, and he goes, no, main extra dena, then what happens then? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ serve your section 21 notice. Really, but then for 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਪੈਸੇ landlord ਦੇ ਤਾਂ ਮਰਨੇ ਹੀ ਆ, whichever way you go, by the sounds of it. Is it worth renting out now then? Is it ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ then at the end of the day? Because ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਟੈਨੈਂਟ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਤਾਂ 30 ਦਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਟੈਨੈਂਟ ਰੱਖੇ ਹੋ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿੱਚੇ ਮੇਖਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਿਲਡਰਸ ਵਿੱਚੇ ਮੇਖਾਂ ਵਿੱਚੇ ਔਰ ਸਕਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ 30 ਦਿਨ ਸਰ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਂਡਲੋਰਡ? ਹਾਂਜੀ, well I mean landlord has the responsibilities for the structure of the problem, not so much the fridge unless they've provided it. Right. So it's important that the landlords do ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ landlord ਨੂੰ, ਕਿਰਾਇਆ ਇੰਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ landlord, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ landlord ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਥ। Right, okay. So would you say the Qanun favours a landlord or a tenant nowadays? Just like, I was going to say off the record, but you're on 55 countries for 500,000 people. So, I would say it's friendly towards the tenants and they have a lot more rights than they used to. Right, okay. And I think the tenants know how to use their rights these days. I think people do know that there's information out there available to them. I'm a duty advisor at the local court, so if somebody turns up at court and they don't know about the Qanun, they'll have a chat with the duty advisor and I'll tell them about it in 10 minutes. Oh. And so I'll have a defence ready in 10 minutes. How has the internet changed the law? Has that helped and that has given people more aware, or is it also providing wrong information as well? I think the internet has helped because I think it's brought about awareness. Right. But I think people misinterpret it and use it in the wrong way. Right, okay. So, and as a result, have you seen an uptake in work, or you seen the work go down? Because you think people know their rights now, so they wouldn't need a lawyer. I've found that it's actually busier because we have to correct the mistakes they've made and get them out of the trouble that they're in. Okay. Now, bother all up out, I mean, last year and this year with this right to rent scheme. ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਰੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਹਾਂਜੀ. Now, I've mentioned it on a show, I did a program on it before. I think you're the right person to talk about this. What is the actual Qanun, and have you seen cases like this where because I saw one case ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ. ਹਾਂਜੀ So all the London ਵਿੱਚ ਸੀ as well. ਹਾਂਜੀ. In the Kent area. Yeah. But I know in Birmingham there's been a few cases because it was piloted there first. ਹਾਂਜੀ, Midlands pilot ਕੀਤਾ ਸੀ. ਹਾਂ, ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, Wolverhampton and stuff like that. ਹਾਂਜੀ. And now it's nationwide. Have you had a lot of people coming to you for advice on that? I personally haven't. No, because in the area that I am, it's not so rife. Yeah. But Sauthal ਦੇ ਵਿੱਚ it's really important. ਹਾਂਜੀ, Midland ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ landlords ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ. Why have they done this? Because Home Office ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਹੈ ਉਹ landlord ਤੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ. Right, but ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਿਰ Home Office ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਨ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਜੇ landlord ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ 1000 ਤੋਂ 3000 ਪਾਉਂਡ ਤੱਕ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਆ. Per tenant? Per tenant. Right, so how do you check that someone's still got a visa or not? Because ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਟੈਨੈਂਟ ਦੀ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਨਹੀਂ, ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਜਿੱਥੇ ਡੇਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਕਣਾ ਆ, ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣਾ. ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹੁਣ? ਉਹ ਹੁਣ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ. ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਡੇਟ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਗਾਨੇ ਆ ਦੀਆਂ. ਸੋ ਡਾਇਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਫੋਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ. ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਪਾ ਲਓ. ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਪਾਓ. ਓਕੇ, ਸੋ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਫੋਨ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਮੇਰੀ ਟੈਨੈਂਟ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ. ਹਾਂਜੀ. ਸੋ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੀ ਆ.
is it just with the person who you sign a contract with, or is it with everybody in the house? Everybody in the house. So ਕੱਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲਾ ਜਿਹਨਾਂ contract sign ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ 18 ਹੀ ਉੱਥੇ 10 ਹੋਰ ਜਾਣ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ right so 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ people in the house ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਤੇ ਆ ਹਾਂਜੀ so how can you check you ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ so there's one head ਫੌਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਾਂਜੀ so let's say the ਘਰ ਪਿੰਡ ਡੰਗਰ ਹੁੰਦਾ our houses were anyway right? So it's like a ਪਿੰਡ so you kind of like so you got one house there right so ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਫੌਜੀ ਜਿਹਦਾ ਜੌਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਨ ਕਰਾਇਆ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਔਨ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨਾਲ ਔਨ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਾਂਜੀ what he does is he bars different ਫੌਜੀs in there ਹਾਂਜੀ so and you can't keep account of who's there because every week you go going ਕੋਈ ਬਦਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ so how do you keep track of that it's manually you just have to do it so ਰੋਜ਼ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਤੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ if that's what it takes and you know they're living there and it's their principal residence so ਜੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਰੇਡ ਪੈ ਲਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 5 ਬੰਦੇ ਕੱਚੇ ਫੜਨ can't use as a defense ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾੜੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ no it's not a defense ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਈਚ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕੰਮ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਵੀ ਕੱਢੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੋ ਬਸ Right, okay. And what documents are a defence then? Just I suppose a letter from the Home Office, is it good enough to say they can live here? No, well, it's got to be a genuine document. It's got to be a genuine document. And there's a website, there's a Home Office website that you can go and check to see, you can go online and check their names and you can see if they have the residency as well. It's called a right to rent scheme. So ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ www.gov.uk ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੂਗੇ ਏਰੀਆਸ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੂਗੇ ਹਾਂਜੀ areas like Southall, Slough, Hayes, Hounslow and in the Midlands you got like Smethwick, Handsworth, Sparkhill, place in Manchester ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਮਲੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੋਮਲੈਸ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਟੈਨੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਕਿੰਨੇ ਰੋਗ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੀਗਲ ਇਵਿਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਮੰਗਦਾ 700-800 ਪਾਉਂਡ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰੋਗ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਓਕੇ ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੌਣ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਜੇ ਇਲੀਗਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਦੈਨ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਲੀਗਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਾਈਨ ਹੈਗਾ ਆ 1000 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈਗਾ ਆ 3000 ਪਾਉਂਡ ਤੱਕ ਆ And are these fines being issued? They're being issued and they're making examples of people and it's a criminal offence. Because they're putting it in the papers as well, right? ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਆਇਆ ਆ Right, okay. So why does it still seem that ਕੱਚੇ ਬੰਦੇ are still living in houses? Because it doesn't seem that ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ are taking it that seriously. I think in the Midlands where it was piloted, I think it's taken seriously there. That's why I think I haven't seen much here either myself. And I think it's not being enforced at the moment, but it will be. And it's not just Asians, because there's a lot of Africans, a lot of South Americans that don't have visas. Hanji, yep. Chinese, Vietnamese. Yeah. So, I mean, it must be impacting across the whole board. Yeah. Right. So But enforce नहीं करते हल्ले. But there will be coming a time when they run out of money and they need some money. No, they're enforcing they're too busy after the employers at the moment, right? So when the employers dry up, then assume they're going to think, right, पैसे इधरों कमाइए. हाँ जी, इतना ही होता है ना the home office the चक्कर. Right, okay. So, I mean, it does seem as if home office सोच रही है कि, well, home office the job है to go and find the कच्चे. हाँ जी. But now they're thinking, you know what?
ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਨੇ ਕੋਈ objection ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ to this scheme or whatever is there much you can do about there's it not much you can do about you it shouldn't be letting to illegal people anyway yeah right? there was no consultation about it and it's in force wow and the government brought it in quietly and they brought it in through the back door didn't they yeah they piloted it yeah and it worked for them and they said right we're rolling it out national so what if you're an illegal person, where are you supposed to go? And don't say home. Gurdwara. Back to the Gurdwara, I think. Yeah, but I mean, where are you supposed to go? What about if we've got kids? You're trying to go ਬੱਚੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? I mean, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ this government isn't that bad ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ family and will check them on the street, right? No, I mean there is obviously social services and a lot of councils have set up teams called the nil recourse teams. Right. And so you can go there, but they're very hard to fund. Right, okay. Because they have a small pot of money that gets used up. ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ Right, so if the illegals all move out ਫਿਰ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੂਗੇ ਇੱਥੇ British people? That's the problem. ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ Because there's not enough housing to go around. ਹਾਂਜੀ right? I mean, you must see that in London ਕਿ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ and ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ rents higher and no one can afford to buy because property is so expensive. Right? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ So what is the government doing to provide a solution to this? The government obviously on the face of it are saying well we're helping homelessness families and we have various schemes out there and we have food banks out there we can give to people and we've got money that we're giving to the council but it's not being used in the right way. That's the problem. And there are a lot of street homeless people and it's getting worse. Wow. I mean, it just all seems to me as if a little bit of humanity has gone out of it and it just seems right hold on, it's sort of it's like a hatchet job against the illegal immigrants. Let's just blame them. Once they're all out of the country, it'll all be fine. It is not going to be like that. It's not like that because they're helping the economy, because they're helping the landlords. The landlords, if they don't have these illegals, aren't going to be making the rent. They won't be able to pay the mortgage and they'll be in debt. Wow. Right. ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Keep in touch with friends and family across Europe with Leica Mobile's new EU Plus bundle for only £35. EU Plus bundle gives you unlimited calls to the UK and Europe, 3 gigabytes of data and unlimited text to the UK. And the best news is your minutes, data and texts are valid when you travel to Leica Mobile countries. To buy this bundle, text 535 to 3535. Order your free SIM at leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. Namaskar. Namaskar. Namaste. I love India. So, travel a lot? No, just on business. You love India without experiencing it. But I have experienced it right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India. Proud to be Indian. Proud to be global. राजनीति धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक या कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गलियारों में अलग अलग नुक्कड़ों पर व्यक्तियों के बीच, धार्मिक संस्थाओं के बीच, कभी कभी राष्ट्रों के बीच या कभी कभी व्यक्तिगत एक राजनीति लगातार चलती रहती है। और यही राजनीति हम लेके आ रहे हैं हर बुधवार शाम 7 बजे आपके एमए टीवी पर। देखना मत भूलिए राजनीति। Direct Line Home Plus insurance means if your electrical goods are lost, stolen, or damaged beyond repair, you have the choice of getting the cash or a brand new replacement delivered to your door. And right now, there's 30% off. It's good to deal direct, so take the Direct Line. Energy price slashed. The uplifting drink to get you through the day. Bulldog Energy Drink with taurine. Available at leading wholesalers across the UK. Bulldog, the power to topple. Energy drink with taurine. Bulldog, sheer energy.
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। Welcome. We're talking about housing law. ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ, and now we're going to be talking about ਕੌਂਸਲ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ 'ਚ। ਉੱਦਾਂ traditionally ਜਾਂ in our community is not seen as good enough if you live in a ਕੌਂਸਲ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। But ਜਿੰਨੇ cases I see, a lot of them do live in council models, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ single mothers, and people can't afford their house. Explain to us ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਂਸਲ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਡਿਊਸਡ ਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਥੋੜੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਮਕਾਨ, ਥੋੜਾ ਕੁ ਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਟਨ ਜਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਫਲੈਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ? ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਲੈਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਊਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ੈਲਟਰਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਡ ਕੀ ਆ। ਰਾਈਟ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ? What type of people qualify for council housing? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰਸ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਕਟਿਮਸ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਪੈਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਟੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਾਉਂਸਲ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਮੰਨਦੀ। ਹਾਂਜੀ, for young children 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। When you say people like prioritized, what type of people like them? The elderly, right? So ਸਿਆਣੇ, okay, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ill health ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ mental health issues ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸੇਬਲ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲੀਜ਼ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਮੈਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨੀਡ ਜੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। You wouldn't think so? Yeah, it's true. Okay. So they get social housing. ਹਾਂਜੀ। So social housing, any cost ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? Do you have to pay your own rent or what? ਰੈਂਟ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। Right, okay. ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। Right. Do you have to be ਪੱਕਾ here to have to apply for social housing? ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ। Okay, that's why a lot of them ਕਈ ਪਾਰਟਨਰ ਰਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਰਹਿੰਦੇ, they're not on the register or anything like that. ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ the parents and the partners haven't declared it that they're living with a partner. So ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲ ਫਲੈਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਰਟਨਰ ਮੂਵ ਇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, I suppose ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ you run a risk of losing the property. Well, it's regarded as fraud. So they can take you back to court, issue proceedings and say that you should never have had the tenancy in the first place because it's fraudulent. And does that happen? That happens. I deal with cases like that. Okay. Yeah. And there's a lot from our community, or is it just all across the board? It's across the board, I'd say. Across the board. Africa ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। Fraud ਦਾ ਕੰਮ। Okay. Okay. So people do ventilator. ਹਾਂਜੀ. And people do try it on. They do try it on, yeah, absolutely. So, and how do they get caught out? Usually is it a shikayat, or do the council come and check up, or is there someone in charge of a housing? All of that. All of that. They have housing officers who do their job and they check up. You have your neighbours who get a bit jealousy of each other and be like, hanji. And so, yeah, it's a number of ways that can happen. Right. And is it usually like a 1-bedroom flat, or can you get like a 3 or 4 bedroom house? Depends on your need. Really? Depends. If you've got a big family, you're entitled 3-4 bedroom, whatever it may be. So you're entitled, you can be given it, but it takes time. Right, okay. And what's the standard like of the house? Is it like a normal house? Ajkal the standard teak on there, but they're making lots of new social housing, so there's actually some quite nice houses out there. Right. Not all of them are obviously of a decent standard, but they should be. Right. And if they're not, you can complain about the disrepair, which is what we talked about earlier. Right, and so even the government are under the duty to go by. Absolutely. Go by that. Yeah. Right, okay, so what about if someone's made homeless? ਜੇ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਮਲੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਵੇ ਕਿੰਨੇ ਗਏ? ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਮਲੈਸ ਬਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ
ਨਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫਸਟ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇਤਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਵੇਟ ਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ be prepared to wait right okay really is it that bad it's bad yes right okay and you might even get turned away really by them in which case I get some cases like that and I have to send some legal letters to them to say look you have a duty you have to help these people right is there any like so if I'm a victim of domestic violence first got ਮੈਂ domestic violence ਦੀ victim ਹਾਂ right ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ right ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਆ right ਹਾਂਜੀ so then I've got nowhere to go ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ so is there some sort of emergency housing that can take me in ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਆਊਟ ਆਫ ਆਵਰਸ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਆਫਟਨ ਇਟਸ ਅ ਬੈਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰਡ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੂਮਨਸ ਰੈਫਿਊਜ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੈਫਿਊਜੀਸ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਹੈਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਲਦਾ right okay so how does the government help you get back on the feet get on your back on your feet so they provide you with emergency housing does that lead to them proper housing or what that can do eventually if they accept your case but then you have to be bidding for properties these days you're not just going to be given a house because there's such a shortage of housing and there's lots of people they put you on a waiting list right okay but in order to get on that waiting list you have to prove your residency within a borough and a local connection with the borough and often that residency has to be 5 years so what about if you've just moved to a new area and you get made homeless you can't apply then in that new area you can apply but you're at the bottom of the list and how long is the list list is hundreds of thousands of people you're not going to get that property very quickly no which is why they're putting people back into private housing and referring them for that? The government can refer them and if you're entitled to benefits yes if not you have to pay for it yourself right okay yeah but that's where they're pushing people back into private sector and then they end up with the landlords that we've been speaking about what about ਸਿਆਣੇ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲਿਆ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਲੈ ਤਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ and then afterwards they've been kicked out the ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਕੋ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ who takes them in ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰਡ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲੈਟਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਫਟਨ ਉਹ ਡਿਸੇਬਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਗੇ ਆ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੈਕ ਪਿੱਛੇ ਹਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਕੁਆਇਟ ਗੁੱਡ ਵਿਦ ਐਲਡਰਲੀ ਪੀਪਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਦਾਂ ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆ ਜਸਟ ਫਰਮ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਚੋਂ ਕੇ ਵੀ ਕੋਣ ਹਟੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਊਗੀ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2-3 ਕੇਸ ਪਰਸਨਲੀ ਦੇਖੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ they've got nowhere to go to because the kids have literally just made them sign everything over and then kicked them out. Yep. Yeah, and I think it's a form of fraud, really. But then, you know, when they've signed it willingly, and there's witnesses there and stuff like this. So it's a very tragic situation, and it's happening more and more in our community. It does happen a lot, and it's quite scary that it's happening. And as you say, you've witnessed it quite a lot. Yeah, it really happens in this area. Yeah. So like in this area and in the Midlands, there's a lot of cases of it, and it's a shame because in our community, there's a big emphasis on family. You know, you've taught that throughout your whole thing. You know, you see your parents serve their parents, and then all of a sudden you see these buzurg on the roads, and then you think, you know, how has it even led to this? Yeah. And a lot of them say, well, we never thought that our children would. I know. I mean, sadly, it does happen a lot, and I mean, the good thing, if there is a good thing about it, is there is help out there for them. Right. So that's the important thing with the councils. So if you're homeless, ਤੁਸੀਂ social services they call ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ local authority and they will try and find some sort of houses ਹਾਂਜੀ but there's a list from the priority ਹਾਂਜੀ so only if your priority you will
get that list. Yeah, but emergency doge. You're going to get emergency regardless. Right. As long as you fit the criteria of a priority need. Okay. And that emergency housing, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਡ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਆ। I mean, ਜੇ ਤੁਸੀਂ say you live in Essex, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਕਾਸਲ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ, ਹਾਂਜੀ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਈ ਕਲਾਇੰਟ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਿਊਕਾਸਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਗਵਲ ਜਾਣਾ ਕਈ ਆ, ਮੈਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਚਲ ਜਾ ਤੇ ਛੱਪੜ ਹੈਗਾ, ਲਵਲੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਾਈਸ ਫ੍ਰੀ ਫॉर एवरीबॉडी, ਨੈਚੁਰਲ swimming pool. So I mean, yeah, but you. ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। You've got to go if you're truly homeless. You're gonna take. ਮਿਲਦਾ ਘਰ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ I mean ਅਪੀਲ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੇਂਜ ਜੇ GCSE ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜੇ ਯੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿੱਦਾਂ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਅਡੈਪਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। Wow. Yeah. So I suppose that's why a lot of our people do shy away from council housing. But it's not anything to be ashamed about, I suppose. No, right? I think it's important. Hanji. Everyone should take advantage if you need it. Yeah, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ they get themselves into debt, they go into private sector accommodation, they have rogue landlords, whereas they can get help from the council and they don't know they can. Right, okay. And I hope this provides some awareness to show that. No, it does. I mean, the information you're giving, a lot of it for the first time, like even I don't know about. Right? So, especially about the disrepair stuff which you mentioned about, it can prevent a notice. You know, the eviction one about you can kick people out, right? That's another question. The one I got asked in the break. So, ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। What about people who come and squat on your property and trespass, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਾ, so you let him in there without rent, and then he just doesn't leave. ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਕੱਢੀ ਜਾ? ਉਹ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਲੰਬਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ regarded as trespassing. Right. If they're regarded as trespassing, there's quick 48 hours proceedings. Oh, so really? So you can get them out? You can get them out. Oh, that's it. But you've got to show that they're trespassing and that you didn't know they were there. You can't just have a friend there. Oh, so you can't... Because you've let them in and you've given them permission. It has to be someone who's broken in and entered in and you don't know about it, right? That's it. Like squatters, I suppose. Yes. Right. And what about them friends and stuff like that? And do you have cases like that where people have let their friends in and a friend didn't move out? Yeah, that happens all the time. Right, so how do you get them out? You've got to serve them with a notice to quit. So you've got to give them reasonable notice. What's reasonable? Reasonable would be 28 days, but it can range from 7 to 28 days. Right, okay. And then after, you still have to go to court, right? If they don't leave, then yes, potentially. Right. So or you can change the locks when they're out of the property once you've served the notice. But you've got to do that? But only in the right circumstances, and you should see a solicitor about it. So, right, so there might be some benefit available. Right. And the other thing I was asked is, what's the difference between a tenancy and a licence? A tenancy is a fixed-term contract. And it's usually for residential, right? For residential. A licence you will often find in shared accommodation. Right. Or a licence can be someone where your friends let you stay there. That can be a licence as well. Right. Or a HMO property, house in multiple occupation. Property can be licences as well. Or different rules on their licence that took a down? Similar on their different notices. Notice to quit on there rather than the Section 8 notice. Right. But similar possession proceedings in the court, yes. The other thing I was asked for, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਥਰੂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇ ਉਹ ਫੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ
ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਹੀ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਚੈੱਕਸ ਦੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਫਾਈਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਫਾਈਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਦੈਨ ਯੂ ਮਾਈਟ that's your defense. ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਸਾਈਨ ਕਰੂਗਾ? No agent is going to sign and take responsibility. Well, they might do, but it's very rare. You find it's very rare. Right. Someone's going to have to do something. So someone's going to ultimately the buck will stop somewhere. Yeah. Ultimately, it's a landlord. Ultimately, if you're a landlord, it's your responsibility. So what do you say to landlords out there? Don't take kache people on in house. Yeah. At the moment, that is what it is. And is this going to change? Kade badluga bhi कानून? Is it going to get easier? ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ। Sunday life brings me on. I don't think so. It's all of this was introduced by the Tory government, right? Yeah, pretty much. To crack down on immigration. It's all about immigration at the end of it. ਤੁਹਾਡਾ fault ਹੈ। ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਹੋਮਲੈਸ ਹੋ ਜੂਗੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਣਾ। That was all for today. Rajwant, thank you ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਚ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ, ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸੁਣ ਲਏ ਹੋਗੇ ਜੋ ਐਡਵਾਈਸ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੈਡੇਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਗੇ ਨਾ ਪਊਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। You won't have any problems. That's right, absolutely. Thank you very much. Thank you, Harjap. In the future. Thank you. And ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਜਵੰਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Keep in touch with friends and family across Europe with Leica Mobile's new EU Plus bundle for only £35. EU Plus bundle gives you unlimited calls to the UK and Europe, 3 gigabytes of data and unlimited text to the UK. And the best news is your minutes, data and texts are valid when you travel to Leica Mobile countries. To buy this bundle, text 535 to 3535. Order your free SIM at leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. डीयू के बवाल पर किरण रिजिजू का सख्त संदेश, कहा अभिव्यक्ति की आजादी राष्ट्र विरोध का लाइसेंस नहीं। मैसूरू के सांसद प्रताप सिन्हा ने दाऊद से शहीद की बेटी की तुलना कर एक नया विवाद छेड़ा। कैंपस में गुंडागर्दी पर आवाज उठाने के बाद महिला आयोग पहुंची शहीद की बेटी, कहा फोन पर मारने और रेप की मिली धमकी, पुलिस का 24 घंटे सुरक्षा देने का कड़क इंतजाम। यूपी में मोदी ने त्रिशंकु विधानसभा की साजिश का आलापा राग, कहा सौदेबाजी के लिए त्रिशंकु विधानसभा चाहती है एसपी और बीएसपी। पीएम मोदी पर राहुल अखिलेश का डबल अटैक जारी, अखिलेश का आरोप बीजेपी के डीएनए में नफरत फैलाना, राहुल गांधी का तंज, खोखले हो गए हैं मोदी के शब्द। देशद्रोह के आरोप में सिमी आतंकी सफदर नगौरी समेत 10 दोषियों की इंदौर की अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा, 2008 में हथियारों के साथ हुई थी गिरफ्तारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वक्त हुआ है इंडिया 360 का और हम हाजिर हैं देश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनावी रण से। आज यूपी में 5वें चरण का मतदान हुआ और 3 बजे तक करीब 58% वोटिंग हुई है। शाम तक ये आंकड़े बढ़ने की उम्मीद थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
58% वोटिंग 5वें चरण में हुई है। यूपी के चुनाव में अंतिम 3 चरण बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। 11 जिलों की 51 सीटों पर मतदान हुआ है। पूर्वांचल की ये तमाम सीटें हैं, पूर्वांचल की ये जिले हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। और 5वें चरण में मतदान का प्रतिशत जो रहा है वो लगभग 58% रहा है 5वें चरण में। एक करोड़ 81 लाख मतदाताओं ने आज लोकतंत्र का महापर्व मनाया। पोलिंग बूथ पर लोगों की कतार धीरे धीरे बढ़ती गई। 11 जिलों की 51 सीटों पर मतदान खत्म हो गया। 5वें चरण की वोटिंग में अमेठी और अयोध्या जैसे वीवीआईपी इलाकों में वोट पड़े। वोट अमेठी के परसौली गांव में भी पड़ने थे, लेकिन यहां पोलिंग बूथ वीरान पड़ा रहा। पूरे गांव ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। यही रोड की है और काय की नाराज की है। रोड बन जाए और लाइटिंग बन जाए, सबको सुविधा हो जाए सब चीज की, बस। पर ये कहते हैं ना कि आप वोट डालेंगी तभी तो आपका नेता आएगा। वोट न पड़े चाहे पूरे पब्लिक इकट्ठा हो जाए, वोट न पड़े। हाँ, चाहे बिरगिट आ जाए, वोट नहीं पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा है। उधर 5वें चरण की वोटिंग के बीच दिग्गज बिना रियायत के प्रहार करते रहे। मऊ में पीएम मोदी ने त्रिशंकु विधानसभा की बात कहकर सबको चौंका दिया, तो फिल्मी कटप्पा का जिक्र कर बाहुबलियों पर निशाना भी साधा। आप सोचते होंगे कि त्रिशंकु असेंबली बनेगी, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को सौदाबाजी करने का मौका मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा में बता दिया है। पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने ऐसी ताकत दी थी कि पूर्ण बहुमत की दिल्ली को सरकार चाहिए, उन्होंने दिया था। यही उत्तर प्रदेश इस चुनाव में भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। लेकिन कहते हैं कि बाहुबली फिल्म में एक कट्टप करके पात्र था, कट्टप। वो बाहुबली का सब कुछ उसने तबाह कर दिया था। ये छड़ी वाले में वो दम है। ये छड़ी काफी है। ये छड़ी जो है ना, ये कानून का डंडा है। देवरिया में अखिलेश यादव ताल ठोक रहे थे, तो जिन्हें बुआ कहते हैं यानी मायावती, कुशीनगर में मायावती ने पीएम मोदी और अमित शाह को गुरु चेला कहकर तंज कसा। भतीजा अखिलेश भी वार से ना बच सके। पत्थर वाली सरकार की नेता कह रही हैं कि अब हमें बुआ मत कहो। अब कह रहे हैं कि हमें बुआ न कहो, लेकिन हम बुआ से सावधान करने आए हैं आपको। ये हमारी बुआ कभी भी रक्षाबंधन मना सकती है बीजेपी के साथ। समाजवादी पार्टी तो चुनाव का नतीजा आते ही या खुद ही ऑक्सीजन में चली जाएगी, और यदि इसमें कुछ कमी रह भी गई तो उसे फिर इनके खुद के चाचा शिवपाल यादव ही जरूर पूरा कर देंगे। यूपी चलो सब सेवा में, करुणा न मन की सुखाए, चलो सब सेवा में। दुखिया गरीब जिन्हें अभावों ने घेरा है, महावीर कृष्ण का वहीं पर ही डेरा है। उनको तू कभी ना बिसार, चलो सब सेवा में। उनको तू कभी ना बिसार,
प्रेम स्नेह करुणा दया सुखी सभी परिवार यूं समझो परिवार ही प्रेम स्नेह का द्वार। अब प्रेम और स्नेह का दाम तो है सा कहते हैं कि सारो जग देख लीधो पण घर अच्छो लागे है। हाँ, घर बिना दर नहीं, क्या बोलते मीना जी? घर बिना दर नहीं। कितनी भी आकाश में उड़ लो, कितने भी हवाई जहाज में उड़ लो, कितने भी आप हेलीकॉप्टर में उड़ लो, लेकिन घर ही जाना पड़ेगा, धरती पे उतरना है। पिंडवाड़ा आज भी जब मैं स्मरण करता हूँ, इंसान जी की तो बड़ी कृपा हुई महाराज, परंतु उसके पहले तो मुझे बस भी नहीं मिली। एक ट्रक में बैठ कर जब पिंडवाड़ा पहुंचा और वहां देखा 40 घायल तड़प रहे हैं, किसी की अंगुली कटी हुई पहली बार देखी मैंने कि अंगुली कट के दूर पड़ी थी, अंगुली काली हो गई तो उसमें खून का प्रवाह कहाँ से हो गए, वो तो अपने पंजे से हाथ से अलग हो गई थी महाराज। और मेरे मित्र भंवर सिंह जी राव साहब तो इतने व्याकुल थे, इतना घुटना 3 गुना हो गया था लाला, और मन में बार बार लगे अरे गाड़ियां रुकती क्यों नहीं, रोको गाड़ी रोको, रोको भैया गाड़ी रोको, फर्राटे से निकल गई। अरे आपकी 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदी, आप किसी विकलांग के काम नहीं आते, आप किसी एक्सीडेंट वालों के काम नहीं आते, अरे ये तड़प रहे इनके काम नहीं आते। और उधर इंसान जी सच्चे इंसान, सच्चे इंसान, और वो अपने पोते का दुख भी भूल गए बाबूड़ा, अपने पोते का दर्द भी भूल गए, उसका अपहरण की बात भी भूल गए। पुत्र की पीड़ा भूल इंसान जी, मानव जी संग निकल पड़े, सेवा की जो राह मिली, भर भर आंसू निकल पड़े। लाला, आप गीता जी पढ़ते हो, आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। आपने 18 अध्याय पढ़े, आप विषाद योग पढ़ा, आपने कर्म संन्यास योग पढ़ा, आपने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पढ़ा, आपने स्थित प्रज्ञ कैसे होते हैं ये पढ़ा, आप अव्यभिचारिणी भक्ति का भी स्वाध्याय किया। आओ गीता जी पर चलने का प्रयास करें, आओ रामचरितमानस के परहित समधर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधभाई, आओ इनको आचरण में उतार ले, इसी क्षण उतारे, अभी उतारे, कल की इंतजार न करें लाला, भीमसेन का घंटा बज जाएगा। युधिष्ठिर के लिए भी भीमसेन का घंटा बज गया। आप और हमारी तो क्या श्रेणी है, अपने परिवार में एकता बनाए रखें, पूरे परिवार में सत्संग देवें, बार बार कहे अपना जीवन किसी के काम आ जावे, पराया आंसू पहुँच ले, नदियाँ अपना जल नहीं पीती, वृक्ष अपना फल नहीं पीते, मानव जी का इंसान जी का मिलन तो हो गया, गाड़ियां भी रुक गई, लेकिन जब घायलों को लेके जा रहे थे लग रहा था हे प्रभु इनकी सांस को बचा लेना, प्रभु इनकी सांस को थाम लेना, ठाकुर आपके हाथ में डोर है, जैसा ये शरीर, जैसा ये शरीर, जैसा ये शरीर परमात्मा ने बना दिया, आपके हमारे हाथ में नहीं है, अपने विशुद्धि चक्र को शुद्ध रख लेना। सेवा धर्म महान है, अति प्राचीन विचार, सेवा रत इंसान है, समझा जीवन सार। मीना जी हमारे भाई जीवन का सार समझ लिया है। धर्म आचरणम, मूर्तिकार ने पूरी मूर्ति बना दी, 3 महीने के अंदर बना दिए, लेकिन चरण बनाने में 6 महीने लगे। पूछा आपको चरणों में 6 महीने क्यों लगे? बोले इन्हीं चरणों में लोग सिर झुकाएंगे, इन्हीं चरणों में लोग चरणामृत अर्पण करेंगे, इन्हीं चरणों को धो करके चरणामृत का पान करेंगे,
इसलिए मुझे चरण बनाने में बहुत समय लगा। आपके चरणों को, आपके आचरण को अच्छे बना लेना, आप कर्म करते रहना, आप पधारना यहाँ। जब आप पधारोगे मैं आपके गले मिलूँगा, मैं कहूँगा 4 मिले 64 खिले 20 खड़े कर जोड़। आपके उठना मानव से इंसान मिले, खिल गए लाख करोड़। मेरा नाम पूजा है और मैं जबलपुर की रहने वाली हूँ। और जब मैं 10 साल की थी तब बाइक से गिर गई थी, फिर पैर दर्द करता था तो पैर उठा के चलने लगी, तो फिर वैसे ही पैर हो गया हमारा। फिर बहुत जहाँ इलाज करवाया, कहीं ठीक नहीं हुए। फिर नारायण सेवा संस्थान के बारे में सुना, तो फिर यहाँ इलाज ऑपरेशन करवाया तो यहाँ ठीक हो गई। मीराबाई के पति कौन थे? गिरधर गोपाल। तो राणा जी ने विष का प्याला भेजा तो भी वो घबराई नहीं। हमारे को थोड़ा सा कुछ कह दे तो हम कितने उपन तुपन हो जाते हैं। तो उसने अपना पूरा जीवन गिरधर गोपाल को ही समझ लिया, और जन्म से लेके जब तक वो गिरधर गोपाल की पूजा पाठ करती, कृष्ण की करती, तो ससुराल जाते उनको ऐसा लगा कि ये बड़े क्या करती है पूरे दिन। तब के इसका बड़बड़ करना बंद कर दे। वो अपने भजन गाती है, पाठ करती है, काम करते करती है, तो भी सहन नहीं होता। जिनके घर में है ही नहीं पूजा पाठ का नियम और भगवान का भजन में समझते ही नहीं है, तो फिर दुख पैदा होता है। तो इसीलिए कहते हैं हम छोटी छोटी बातों का दुख सुख में झूलते रहे, इतने झूल जाते हैं। पूरे परिवार को लेके, छोटे से बच्चा कोई बुखार आ गया तो उसमें पूरे दिन दुखी हो गए। कोई छोटी छोटी बातों को, खुद को हो गया दुखी हो गए, पति ने कुछ कह दिया तो दुखी हो गए, पूरा दिन खराब कर लिया अपना। शायद दिन क्या, हफ्ता 2 हफ्ता ही कर लेते हैं कभी कभी। घर में महाभारत का माहौल मचा देते हैं। तो घर क्या हो जाता है, पति आते ही उदास होता है, पत्नी उदास होती है। तो ये उदास रहना नहीं चाहिए। बात हो गई, उसी टाइम खत्म करो। निशक्त निर्धन सहायक परम सेवक प्रशांत भैया, जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि जब तक इस दुनिया में एक भी असहाय व्यक्ति बाकी है तब तक उनके कदम न रुके न थकें। लेकिन लक्ष्य कैसे हासिल करते हैं? संघर्षों के बीच में लक्ष्य की प्राप्ति होती है। एक किसान था, गरीब किसान था। उसने खेत में फसल उगाई, लेकिन आंधी, बारिश, ओलों की वजह से, मौसम की वजह से कुछ ही फसल ठीक हो पाई, ज्यादातर फसल खराब हो गई। उसने परमात्मा से प्रार्थना की, परमात्मा तुम हमें बहुत दुखी करते हो। तुम जानते नहीं कि फसल कैसे खड़ी होती है। तुम कभी भी आंधी भेज देते हो, कभी भी ओले गिरा देते हो, कभी भी बारिश कर देते हो। तुम्हें कुछ खबर नहीं है फसल कैसे पकाई जाती है, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है। अगर मेरे अनुसार मौसम चले तो फसल में इतनी अच्छी उगा के बता सकता हूँ परमात्मा, केवल हमें एक बार अधिकार देके देखो। तो गरीब किसान पर परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं चलो इस बार तुम जैसा चाहोगे वैसा मौसम होगा, मैं कोई दखल नहीं दूंगा। तो गरीब किसान क्या करता है, जब उसको धूप चाहिए होती है धूप होती है, जब उसको छांव चाहिए होती है छांव होती है, जब उसको बारिश चाहिए होती है बारिश होती है। आंधी और तूफान तो वो आने ही नहीं देता। कुछ समय बाद फसल खड़ी हो जाती है, लहलहाती फसल देखकर उसको बहुत खुशी होती है। बोलती है परमात्मा, वो क्या बोलता है, परमात्मा देखो मेरी फसल कितनी अच्छी बनी है, मैंने मेरे हिसाब से मौसम का निर्धारण किया तो फसल कितनी लहलहा रही है। वो जैसे ही फसल के पास पहुंचता है और काटने को होता है तो वो देखता है कि उस गेहूं की फसल में एक भी बाली में एक भी गेहूं नहीं है। फसल खड़ी है लेकिन उसकी जो बाली होती है ना,
उसमें एक भी गेहूं का दाना नहीं, वो खोखले रह गए। वो कहता परमात्मा ये क्या हुआ, ये खोखले कैसे रह गए? मैंने तो अच्छी फसल उगाई, कोई आंधी तूफान ओले सब नहीं गिराए, तो ये खोखले कैसे रह गए? परमात्मा कहते हैं कि जब भी फसल जब खड़ी होती है और जब इसे आंधी बारिश और ओले गिरते हैं तो हर पौधा अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए मेहनत करता है, उस आंधी में भी खड़ा रखने के लिए प्रयत्न करता है, और उस संघर्ष में उसकी शक्ति का विकास होता है, उसमें ऊर्जा आती है, और उसमें जो खोखलापन है वो नहीं रहता, उसमें बीज प्रस्फुटित होता है, उसमें गेहूं का दाना आ जाता है। जब तक संघर्ष नहीं करता वो पौधा, जब तक उसमें दाना नहीं आ सकता। तुमने इनको संघर्ष नहीं करने दिया, तुमने इनको तकलीफ महसूस नहीं होने दी। जैसे तकलीफ महसूस नहीं होती, जो संघर्ष नहीं करता वो सफल नहीं होता। ये तुम्हारी फसल भी सफल नहीं हो पाई। इन्होंने आंधी के थपेड़े नहीं खाए, इन्होंने बारिश में एक दो नहीं हुए, इसलिए मैं गेहूं का एक बीज नहीं आया। वो परमात्मा को प्रणाम करता है और कहता है भगवान मेरी गलती हो गई। वास्तविकता में होता यही है। यदि आप संघर्ष करता हुआ बच्चा, संघर्ष किया हुआ बच्चा जब आगे बढ़ता है तो वो नेपोलियन बोनापार्ट बनता है, वो अब्राहम लिंकन बनता है, वो स्वामी विवेकानंद बनता है, वो महात्मा गांधी बनते हैं। और जो संघर्ष नहीं करता, सोने की चम्मच लेके पैदा होता है, जिससे माता पिता बैठ पर ही पानी का गिलास देते हैं, भोजन की थाली रख देते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके लिए विद्यमान होती है, वो बच्चा आगे जाकर यदि माता पिता का सहारा नहीं मिले तो वो टूट जाता है, वो इस दुनिया में अकेला हो जाता है, वो कुछ ही समय में काल का ग्रास भी बन जाता है। इसलिए संघर्ष बहुत जरूरी है। कृष्ण मृगों की शरण स्थली के रूप में जग विख्यात ताल छापर की निवासी निकिता बंग जन्म से ही चलने में असमर्थ थी। अपनी विकलांगता के कारण उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। निकिता के माता पिता अपनी लाडली के इलाज के लिए जी जान लगा चुके थे, पर सारे प्रयास बेअसर साबित हो गए। निकिता की विकलांगता के कारण पूरा परिवार परेशान रहने लगा। बंग परिवार की परेशानियों को दूर किया नारायण सेवा संस्थान उदयपुर ने। यहां आने के बाद निकिता के पांव का निःशुल्क ऑपरेशन हो गया। संस्थान के फिजियोथेरेपी सेंटर में उचित व्यायाम के बाद उसे कैलिपर मिल गए। ऑपरेशन करने के बाद में उसका वो एक्सरसाइज वो भी बताया था, वो भी करवाया था, फिर ये ठीक है। अब ये पूरी चलने लग गई है, स्कूल भी जाती है, पढ़ाई भी करती है, घुमा फिरा भी बहुत करती है। अब एकदम ठीक है, हम बहुत खुश हैं। आज निकिता अपने पांव पर चलते हुए खुशी का इजहार कर रही है तथा अपनी जुड़वा बहन एवं दादी माँ के साथ नारायण सेवा संस्थान को धन्यवाद देती है। और भगवान भक्त के प्रेम के वशीभूत होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। एक बार क्या हुआ, एक संत लिख रहे थे, गद्य पद्य लिख रहे थे, उसमें उन्होंने एक छोटी सी कहानी लिखी। कौन सी? गजेंद्र के मोक्ष की कहानी। गजेंद्र को बचाया था ना भगवान ने। गजेंद्र कौन था? हाथी। उसमें उन्होंने लिखा कि गजेंद्र हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो कृष्ण भगवान वहां पहुंच गए, और कृष्ण भगवान के पास कोई शस्त्र अस्त्र नहीं था और भगवान उसको बचाने के लिए पहुंच गए। जब उस व्यक्ति ने अपने जिया जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ पढ़ा तो वो जिया जी पर हंसने लगा कि तुम्हारे कैसे प्रभु हैं, अगर अस्त्र शस्त्र नहीं लाएंगे तो भक्त की रक्षा कैसे करेंगे। और ये तो ध्यान रखना चाहिए था कि उस समय जब मगरमच्छ ने गजेंद्र का पांव पकड़ रखा था तो शस्त्र साथ में लेके जाऊं, फिर ही तो उसको गजेंद्र को बचा पाऊंगा उस मगरमच्छ से। बिना शस्त्र लिए चले गए। ये कहाँ के भगवान है तुम्हारे? बहुत बातें कह दी, बहुत उपहास उड़ा दिया, बहुत मजाक बना दी। जिया जी प्रसन्न भाव से ग्रंथ लिखते रहे। दूसरे दिन एक घर के बाहर एक कुआं था, वो जो उनका साला था वो थोड़ा दूर खड़ा था, उसकी पीठ जिया जी की तरफ थी तो चेहरा उस तरफ था।
तो उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस कुएं में जोर से पटक दिया। जैसे ही आवाज आई, उनके साले ने देखा तो जिया जी जोर से चिल्लाए, अरे तुम्हारा पुत्र कुएं में कूद गया है, तुम्हारा पुत्र कुएं में कूद गया है। तो वो उसके तो जमीन खिसक गई पैरों की, पिता की क्या हालत हो, पुत्र कुएं में गिर गया। वो जोर से दौड़ के आए और कुएं में कूदने लगे। जितने में उसके जीजा ने बचाया कि भैया कहाँ जा रहे हो, अरे मेरा पुत्र कुएं में कूद गया। अरे व्यवस्था तो करके जाओ, तुम भी कुएं में कूद जाओगे, ऊपर कैसे आओगे? रस्सी ले लो, बेल्ट ले लो, तरीके से नीचे जाओ, फिर ऊपर आओगे। अरे ये तो मैं भूल ही गया कि मैं ऊपर कैसे आऊंगा। बोले जब तुम अपने बेटे के प्यार में इतने पागल हो गए हो कि तुम्हें ये भी ध्यान नहीं कि तुम अंदर जाकर ऊपर कैसे आओगे, वैसे ही भगवान भी भक्त के प्यार में पागल हो जाते हैं। उन्हें ध्यान नहीं होता कि उन्हें क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान भी अपना आपा खो देते हैं। ये